but working in a distance, I cannot control people whether they have their physical exercise routine and stuff like that. Поэтому я не смогу просто взять ответственность за тех людей, которые будут находиться в пищевой паузе. И поэтому вот формат какой-то такой небольшой помощи, настройки, это да. Но вот проведение и ведение людей, тут по телефону это не получится. Yeah, therefore, I cannot take responsibility for people who have this fasting period. So therefore, I can just I can just give some directions, but not more than that. Тем более, Yeah. если у нас встреча идет раз в неделю, за неделю может очень многое произойти и измениться, ежедневное изменение состояния у человека. С утра у него одно состояние, днем другое, вечером третье. Это все очень плавающее состояние, и это нужен постоянный контроль. Yeah, and a constant control is needed here because if we meet once a week, throughout this week, lots of states can change in terms of a person. Like even in one day, person might be in a certain state in the morning, in the afternoon, and in the evening. But like we not to say about the whole week. So we won't be able to control people in this aspect. Ну вот то, что я хотел сказать. So that's what I wanted to say. Yeah. So from what I see, you have already said what I really want to say, but let me just bring it this way. When we do introductory meeting, when people are starting, then you come and finish it when you are finishing. But then in between, some people may fall off the wagon. Like they start the fast, then they exit. I don't know how we handle this one, but your point is very clear. You get it from the beginning. It's like this is what somebody has to do and do it safe from this time when we start. Then you weigh. This is why I told people this is going to be very unusual, not like every other one, where we are babysitting people. Do this, do this. We give information, go and work with it, but then work with it within safety zones. So how do we handle this other point where the people come in and out during the period? Or can we shorten the period? Can we maybe shorten the period? And yourself, do you still going to do your annual fast? Okay. Yeah. Okay, but so I will just divide the question. I will ask him first about the annual fast, and then the second question. Смотри, Марга, ну, этот вопрос как бы разделяется на две части. Прежде всего, он спрашивает, собираешься ли ты в этом году делать свой, ну, как бы ежегодное свое голодание? Ну, во-первых, у меня совсем недавно произошло голодание перед Новым годом. Вот когда был рождественский пост, и потом, когда я проводил випассану со 2 по 10 января, я тоже был без еды. Поэтому не знаю, насколько я буду входить в последующий пост великий. Вот, поэтому сейчас не могу сказать, когда он начнется, тогда я приму решение. Сейчас я даже не хочу туда закидывать свое внимание. So he says regarding the annual fast, he had fasting period before the new year. And he also had his fasting period during the Vipassana course that he led. So he says, I don't want to plan right now, to think too much, to plan too much for now. That was the first part of the question. Вот, это была первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, смотри, ну да, он понимает вот такой вот формат, предложенный тобой, что будет только вступление и потом заключение. Но он спрашивает, каким образом, по-твоему, можно предотвратить тот факт, что люди могут просто выпасть из голодания в середине. То есть, если будет ли у тебя какие-нибудь практические предложения, если мы будем это делать в таком формате? Ну, это очень сложно сделать. То есть, человек может поменять в любой момент решение, да, это не должно быть насилие, усилие, это должно быть на таком позитивном состоянии. И еще, когда я провожу свои семинары по пищевой паузе, я сам тоже нахожусь, соответственно, в состоянии нееды, чтобы своим полем воздействовать на других людей. Вот. По телефону это все-таки будет как-то не очень корректно выглядеть. Да, хорошо, сейчас переведу. Okay, so Frederick, so he says regarding that question about people falling off the wagon, that it's difficult to prevent that because people first of all people can change their mind all the time, and it shouldn't be
It shouldn't be something negative. A person should be in a positive state, and people can change their mind. So and also he says that during the physical retreats, he's talking about himself. I'm also fasting. So then my field can influence other people. But here it will not really work through the long distance communication. Mhm. И самый главный девиз в голодании – это не навредить. Вот в чем дело. So И, the main slogan during fasting is not the main principle is not to harm. и человек, если будет пытаться на силе воли, ему может быть плохо, но он скажет, я смогу, я там все преодолею, пойдет на силе воли, он просто может себе навредить. Он может, например, не есть, но будет мало двигаться и получит результат, наоборот, отрицательный. Yeah, so and a person can fast using their willpower. Like a person doesn't feel well, but he's going to say, "Yeah, I will move through, I will do that." But then, for example, this person isn't moving enough. And then instead of positive results, he might get negative results. То есть очень не хотелось бы заниматься профанацией, когда ты не видишь людей, даешь советы неизвестно кому. Yeah, so I wouldn't like to get to the state where I do not see people. I do not I give some advice, but I do not really see the person, stuff like that. Mhm. Yeah, and this movement, I think, as he's talking, so many questions are coming up, especially on him. Um, the movement that he says it moves a lot nowadays. That means that he walks a lot. It doesn't mean he runs a lot. He does some jogging. Does he measure the amount of the walk that he does, even both in during the fast and outside the fast? Окей, This он, is personal just a movement. Yeah, second. personal movement. Окей, Марга, он спрашивает о твоей системе, связанной с движением, то есть именно в твоей, как бы ты лично, каким образом, то есть сколько движения ты выполняешь, если ты можешь немножко рассказать, и как это происходит на голоде, и как это происходит не на голоде, с точки зрения движения. Ну, с утра у нас обычно начинается как раз с суставной гимнастики, в которой мы уже включаем аспект медитации. Гимнастика суставов, да? Да. Okay, so we start our morning with the joint gymnastics with aspects of meditation. Тело работает само по себе, но наше внимание все настроено на то, что происходит. Это уже начало глубинной медитации. So the body works by itself, but our attention, we are very attentive to what is happening, and that is the beginning of a deep meditation. Для этого даже я советую людям закрывать глаза, чтобы лучше чувствовать тело. And for that, I even recommend that people close their eyes in order to feel the body better. И направлять все внимание в те участки тела, в котором происходит движение. Если это сустав, то в сустав. Если это массаж, это массаж. And to direct their attention to the parts of the body where the movement takes place, be it a joint, then they put their attention onto the joint, be it a massage, and then they put their attention to the places that are being massaged. Сначала прорабатывается все тело, суставы, гибкость от верха до самого низа. So first we work on the whole body in terms of joints, flexibility from the top to the bottom. Потом идет упражнение на скручивание, на растяжение. And then there are exercises for twisting and for stretching. В этих упражнениях очень хорошо удаляется молочная кислота, которая вызывает токсичное воздействие. Yeah, during those exercises, the lactic acid is being eliminated, and lactic acid can create certain toxic conditions. Завершающая часть у нас силовая. Это планки, статические упражнения довольно-таки мощные. And then the final part is the strength part, the resistance training. We have planks, training with planks. We have static exercises, quite hard. В этих упражнениях очень хорошо запускается лимфатическая система, идет процесс очищения.
And in these kind of exercises, the lymphatic system gets to operate, and the cleansing of the body happens in a good way. И когда тело уже хорошо прокачано, наработано и устало, мы переходим в режим релаксации. And then after all this workout, this intensive workout, we get into relaxation. Вся зарядка продолжается где-то более 1,5 часа, и потом около 20 минут релаксации. So the exercise lasts for about an hour and a half, and then about 20 minutes of relaxation. После этого мы встаем, и если кому-то надо сходить в туалет или там попить водички, и садимся в часовую медитацию дзадзен. And then we get up. If people need to go to the bathroom or to drink water, then do that. They do that, and then we have an hour for a meditation, zazen meditation, for an hour. После часа медитации небольшой перерыв, буквально 10-15 минут, и мы переходим к динамической медитации, медитации Оша, медитации, которые мои авторские. Yeah, and then we have a little break, 10-15 minutes break. Then we have when we do dynamic meditation by Osho, or and some of meditations of my creation. Все время я напоминаю людям, чтобы они были в осознанности, чтобы внимание направляли на то, что происходит прямо здесь и сейчас, чтобы не думали, а чувствовали этот настоящий момент. Yeah, and I always remind people to direct their attention to here and now, what is happening here and now, not to think, but to feel the present moment. После этого опять у нас перерыв 10-15 минут, и мы переходим в медитацию в ходьбе. And then we have 10-15 minutes break, and then we move on to into the walking meditation. Мы чередуем сидячую медитацию с медитацией в ходьбе. So basically, basically there is a period of sitting meditation followed by the period of walking meditation. 20-30 минут мы сидим, потом 20-30 минут ходим. Ходьба тоже все время меняется, дается такой вид ходьбы, чтобы она не была автоматическая. So we usually sit for 20-30 minutes, and then we do тоже 20-30 минут ходьбы, да, после Да. 20-30, and then we do about 20-30 minutes of walking, and we use certain methods in order for walking not to become mechanical. После ходьбы мы опять садимся, 20-30 минут сидим, после этого опять 20-30 минут ходим и опять 20-30 минут сидим. Вот такое чередование. Yeah, and then again sitting meditation, 20-30 minutes, then 20-30 minutes of walking, and then again 20-30 minutes of sitting. После этого у нас время для прогулок. Люди могут сходить в лес, окунуться в прорубь, ну, если это зимой происходит. Then we have walking time. People can go walk in the forest. They can go to an ice and deep in ice cold water if it's in winter. Это состояние длится где-то около 2-3 часов прогулочное, и потом люди. Ага. So that's about 2-3 hours. Все это время, естественно, происходит в молчании, телефоны у всех забраны. So all this time, of course, is silent time. People have no phones. We take their phones from them. И после этого у нас медитация с движением. Там есть определенные виды практик, да, которые, сейчас немножко сложно показать, но мы учимся медитировать в движении, не теряя состояние осознанности и внимания. And then we learned how to. Then there is a movement meditation. We learn how to meditate during movement without losing awareness and attention. Это постепенно приучает человека к тому, что бы он ни делал, он все время находится во внимании, в осознанности происходящего. And then a person get acquainted to the fact that whatever they will be doing, they are always in the state of awareness and attention to what is happening. Ни одно движение не остается без внимания, убираются автоматизмы движения, любые почесывания, любые прикосновения, все осознается, все наблюдается. So no movement remains unconscious. Like
the scratches, different involuntary movements and stuff like that, everything gets observed. После этого у нас обычно где-то час-полтора еще дыхательных практик, пранаям. Then we also have, after that, we also have about an hour and a half of pranayama, like breathing practices. После этого у нас идет опять медитация сидящей. Иногда мы работаем со звуком. Then there is sitting meditation. Sometimes we work with sound. И после этого у нас уже вечером люди пишут записки, поскольку они не общаются голосом, и я отвечаю на их вопросы, которые они задают. And then in the evening, people write notes because they cannot speak with their voice. They're in silence, so they write their questions, and I answer their questions. Как правило, подъем у нас в 6:30 утра, и заканчиваем мы где-то в 21:30, в 22 часа отбой. Yeah, so we usually get up around 6:30 in the morning, and we usually finish around 9:30 p.m. and around 10 p.m. Then we go to sleep. Вот такой интенсивный у нас происходит процесс. That's how our intensive process looks like. Понятно, что по телефону это сделать просто невозможно. Of course, it's impossible to do by phone. Yeah, I get you very well. So we can only give instruction on the program, because there are people who are going to try to do this, but they are still going to work and they're going to be this place. We can't tell them like, okay, leave the place where you are at working. So most of this can be done only. We try to just give them the freedom to do it where they are at the place of their stay, homes, offices, wherever they are, but to a minimal point, to a level where they can do safely, like that. I think that's what we can do. And Да, also, okay, just a second. Okay, Сатмарга, он говорит, да, что он тебя прекрасно понимает, конечно, с тобой согласен, вот, и да, то есть нам нужно будет как-нибудь провести это людям, чтобы дать им такую настройку, определенные инструкции, и потом как бы дать им свободу находиться там, где они, там в своих домах, в своих офисах, и как-то делать все это самостоятельно. Вот тут-то как раз и заключается очень большая сложность. So Satmarga says, so that's where complication lies. Когда я лишен возможности отслеживать то, чем занимаются люди, они могут творить все, что угодно. Они могут попить пивка там или заняться неизвестно чем. So when I don't have an option of actually observing people, they can do whatever they wish. Like if they wish to drink beer, they can drink beer, do different silly things and stuff like that. Или просто валяться в кровати, там, почитывая книжечку какую-нибудь. Or just lie in bed with a book. В моем понимании, вот, активная пищевая пауза – это работа, отстройка внимания, медитация. Because my understanding is that active food pause is work, is a building of attention, meditation. И когда это происходит в групповом поле, когда все люди находятся в одном пространстве, это действует немножко по-другому. Там идет такая внутренняя поддержка других людей, и другие поддерживают тебя. То есть это очень такая интересная, интенсивная практика. And then when we have this group that actually gathered together face to face, then there is group field. There is mutual support. You support other people. They support you. So that's an interesting group dynamic that's going on. Wow, good. Got your point. I got you very well. Да, я, конечно, тебя понимаю твою точку зрения, конечно. Now I agree with you. We'll just do the instructional beginning and then the exit, but it's not going to be exactly during the like 40 days, maybe like 30 days, so that people prepare for the exit. We start at a date, the instructional, like demonstrations and all that, and then we come to people practice at their own time, freedom, whatever they want. Then we give exit
another meeting like that. I think that's going to just make sense. It's already made sense in my mind. So it's going to be upon the person who has the desire to do the right thing, to make sure that right now they prepare very well with the questions that they're going to ask for the introductory part of the meeting, which is going to be most important for people even to say their what they want to do, their real targets and goals during the expectation during that time. Then they are giving like a homework, go and do it with the clear instructions, which I will be able also to write for them from excerpts that we are going to get from the meeting. Then after that, we come before the closing, like 10 days before the exit of the program. Then we now come back and we get now the blueprint on how to get exit in a proper way. So everybody will do things according to how they are. They can practice, not like imposing anyone to do anything else. If you can practice for 2-3 days and they exit, no problem, and come back. You want to do just water, come back a little here, a little there. The way you will feel, this is what you will be comfortable doing. This is now for everybody who is going to be Maybe doing it. translate. Окей, just a second. Вот, ну смотри, прежде всего он говорит, да, я тебя прекрасно понимаю, смотри, и он говорит, что у него такая идея, ну, каким образом можно это сделать. Прежде всего, ну, как бы сделать это в 40-дневном формате, но не заставлять людей быть там полные 40 дней. То есть человек, например, может сделать несколько дней, потом вернуться к еде, потом еще зайти на несколько дней. То есть как человек хочет, потому что у нас нет другой возможности. Он говорит, что он попросит людей подготовить все вопросы к этой первоначальной встрече, для того, чтобы люди как бы взяли ответственность, для того, чтобы они как бы, может быть, даже составить какую-то программу, и просто чтобы у людей была определенная ответственность, чтобы они знали, что они делают. Задать тебе все вопросы, которые у них есть. То есть, чтобы вот эта вот первая встреча была очень важной, чтобы люди там получили ответы на все свои вопросы. И потом по прошествии примерно 30 дней, не 40, а примерно 30 дней, то есть за 10 дней примерно до окончания, дать им вторую встречу, чтобы подготовить их к выходу из этого и ответить на их все вопросы. Окей. Okay, Frederick, that sounds good. I think, yeah, even me, I felt what you're saying. And then the responsibility, their health is their responsibility. They take responsibility of everything. Even the information that they're given, it is them to choose what do I practice, what should I not practice, what is safe for me, what's not safe for me. And also timing, because maybe you want to get to do all those things that you're going to be told to do. So what you choose, what is most beneficial according to your time. Окей, just a second. Да, но он снова повторяет, что у людей просто будет свобода решить. То есть ты им дашь определенные рекомендации, определенные техники, которые они смогут выполнять. И каждый человек уже почувствует, что ему больше подходит, что ему меньше подходит. И так вот люди будут это делать. Хорошо, окей. Yeah. Yeah, so I really thank you for this, and then we are going to see how to arrange for the next meeting. Хорошо. Он говорит, мы тогда подумаем, как все это организовать. But I'm interested about something that you mentioned about your fastings. You said you did some fastings towards the end of the year, and also this. You said also you have done 2 fasts during the retreat, during the Vipassana retreat. Yeah. А когда начало, старт, когда? There are 70 documents on the Epstein files that mention the producer of Melania. Yeah, you need to mute someone here. Brett Ratner, pictured That's why I mean. with underage girls. You need to mute someone here. In an email to Jeffrey Epstein, Brett says 1 hi minute. and he loves you. Fran, you need to mute yourself, please. So many people are involved in this. Yeah, Frederick, do you know how to mute him? Okay. Frederick, he's asking, when are you planning to begin? Okay, we are ready. Like in a week's time. In a week's time, we should be ready to start. Окей, что Марга, он говорит, что примерно через неделю люди должны уже быть готовы к тому, чтобы начать. Хорошо, окей. Yeah. So in a week's time we'll start. We'll tell you. I think we can have a meeting
let me just get the date so that we'll get the introductory meeting. Everybody knows this time. The weekend, the next weekend, we leave this one, the other one. So that would Да, be which то one? есть он говорит, что в районе следующего конца недели можно будет начать. Yes. Mm, Okay, Frederick? let me just, it's going to be from 14th Saturday or 15th. One of those days you can have the opening meeting. Да, If да, that is going to be okay with him. То есть мы сможем либо... So the 14th is going to be Saturday, correct? Yeah. And the 15th is Sunday. Вот, в один из дней, Марга, или Any of those 14 dates. или 15. 14 это будет суббота, Да. 15 это будет воскресенье. Мы тогда сможем наметить на один из этих дней как бы вот эту вот нашу первую встречу. Хорошо, good. Okay. Thank you. So we do on 14th. We ask, did you ask the question about the fast, the vipassana and the what? We wanted to ask about the timing of was it a water fast? Was it a dry fast? Окей, no, I haven't asked. Вот Фредерик спрашивает, вот твои последние два голодания, которые ты упомянул перед Новым годом и во время ретрита Випассаны, какого рода голодания это были? Были это там сухие или на воде? Нет, это было с водой. With water, it was water fasting. Yes. Thank you. Good. Спасибо. Такой легкий формат. Like light format. Exactly. Thank you. So this is going to be good. Yeah. So we meet this time. We get the instruction and demonstrations and all that for the beginning for those people who are going to participate. That is going to be 14th, right? Eric, do we confirm 14th or 15th? That's I think you just ask people what's more suitable, and then according to that we can. But for me, I think I do have something. For me, just a second. Just a second. I would say that the 14th, the Saturday would be better. But I can let's see because I do have usually something, so maybe I can do it earlier. Just a second. I think I will just let you know. Okay, I'll let you know. I have to look at it, and you can also maybe we can also do it. Maybe we could do it more in earlier hours because I do have something in the evening. But let's just keep in touch, and we will just just let us know early enough so that we let Marga know the timing, and then we arrange ourselves because it's going to be a kind of a very intense meeting. If you look at that program, it's going to be very intense. Thank you. Ну хорошо, Марга, значит, мы тогда ориентировочно наметим на 14 или на 15, и Фредерик спишется с тобой, чтобы точное время определить. Хорошо? Да, я хотел сказать, что, в принципе, на YouTube есть у Илины моя гимнастика, и я могу просто ее выложить, или как-то, чтобы люди увидели, и могли... Единственное, она на русском языке. Вот, там важно, мы потом сможем чтобы... перевести, конечно. Marga says that there are YouTube videos of his gymnastics available. It's in Russian. But if we translate that, people will be able just to see and understand what kind of gymnastics he recommends. Okay, thank you. We'll do that. Да, хорошо, Марга, так что ты сможешь тоже послать Фредерику, и если там ему нужна будет помощь с русским языком, тогда я смогу перевести. Thank you so much. We really appreciate it. We have, if somebody has a question, somebody had a question, very important, just before we conclude. He said, could you ask where Marga lives right now and how much does it cost to stay with him and for how long? For example, the dark retreat, and is there anyone to translate? Окей, Марга, человек спрашивает, где ты находишься сейчас в данный момент, сколько времени, вот, например, если человек хочет приехать, сколько времени можно с тобой провести, сколько это будет стоить, и будет ли какой-нибудь переводчик там? Сейчас я нахожусь в Карелии.
So I'm in Karelia right now, which is a part of Russia. Это недалеко от Финляндии. So it's not far. No, мы с тобой соседи, потому что я в Эстонии сейчас. Понятно. So Вот. we are in. So it's not far from Finland. Сейчас у меня нет формата такого общения, да, что я не принимаю людей ни из России, ни из зарубежных, да, чтобы вот было такое взаимодействие. So for now, I do not accept people neither from Russia nor from abroad to communicate. Исключение составляют только темные ретриты, когда человек приезжает в темный ретрит, вот там мы взаимодействуем по полной программе. But with the exception of dark retreats, because when people come for dark retreats, then we do communicate and we have the full program. В темном ретрите человек может находиться в состоянии еды или без еды, как он выбирает. So during the dark retreat, a person can either eat or not to eat, whatever he chooses. И продолжительность тоже он выбирает сам ретрита. And the length is also chosen by the person. Единственное, чтобы сюда попасть, нужен паспорт РФ, поскольку мы находимся в пограничной зоне. Yeah, but the only thing you do need the Russian passport to get here because it's a border zone, it's a border area. Thank you. The next one is about the same. I feel really a lot of appreciation for Marga's genuine care for people and the sense of responsibility. I feel very grateful for all the sharing. There was just appreciation, and you're saying thank you. So we want to give one person one time to ask a question or to just give a comment, then we conclude this meeting. If you want to say something, you really feel like you want to say something now, this is your time. Вот, ну, что Марга, человек просто хочет сказать спасибо, что ему очень, что он как бы очень высоко ценит твою заботу и то, что ты хочешь передать людям чувство ответственности, вот, и поэтому он просто хочет сказать спасибо за все, чем ты поделился. Thank you. Yeah. As we wait, if there's none or if somebody's coming, somebody says in YouTube, greetings from Switzerland to you. Just getting into the 4th day of my 7-day dry fast and feeling great. This is a person from all the way from Switzerland. Thank you so much. Человек из Швейцарии говорит, что он там или она, они сейчас у них 4-й день сухого голодания, и что этот человек чувствует себя очень хорошо и передает тебе привет. Желаю ему удачи, good luck. So good luck. So thank you so much. If you have no other question, we'll meet on the 14th. We'll communicate on the timing, and it'll be an opening meeting, instructional, and then people do whatever they're doing. After about 30 days, we come back for the last instructional meeting, and we are done. Thank you so much. That's a new format, the best of all. Thank you. Хорошо, Марга, хорошо. Мы тогда ориентировочно встретимся 14-го, вот, и он будет с тобой еще на связи. Окей, thank you so much. Thank you. Все, пока, Марга, Goodbye. счастливо тебе. Пока-пока. Пока. Пока.